Degem desert algo que quizás suin fuert, pero es necesario escucharlo. Nadie se atreve a pasar por encima de una mujer que sabe quién es, que reconoce su valor y que jamás negocia su dignidad. Nadie, y si alguien lo intenta, inevitablemente choca contra un muro hecho de firmeza, respeto y claridad. Porque una mujer que se planta de esa manera no solo inspira respeto, también despierta admiración. Por eso, antes de seguir, quiero que te leaves este mensaje más allá de ti. Comparte este video con otra mujer que necesita recordar que no vino al mundo a mendigar amor ni respeto. Este no es un simple consejo, es un viaje de transformación. Respira profundo, porque vamos a comenzar desde la raíz. Porque alguien cree que puede pasar por encima de ti. La respuesta puede incomodarte, pero es simple. En algún momento bajaste la guardia de tu dignidad, cediste más de lo que debías, aceptaste menos de lo que mereces. Why no porque seas débil, sino porque fuiste educada para complacer, para calar, para poner las necesidades de otros por encima de las tuyas. Desde pequeñas, muchas mujeres escucharon frases como "Sé una buena niña, no molestes, quédate calada, piensa en lo que dirán los demás". Y es entrenamiento constante te lleva a estar más pendiente de los demás que de ti misma. Así, poco a poco, dejas la puerta abierta para que otros caminen sobre tu esencia. Pero hoy, quiero que quede claro. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pasar por encima de ti. Ni una perja, ni un hijo, ni una amiga, ni un jefe, ni la sociedad entera. El respeto no se mendiga con lágrimas, se estables con firmeza. No se negocia, se demuestra con acciones. Piensa en la primera vez que sentiste que alguien no te valora como mereces. Tal vez fue en una relación amorosa, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu propia familia. Recuerda esa sensación de injusticia, de invisibilidad, de haber entregado todo para recibir apenas migajas. Esa herida, aunque dul, es maestra, porque te muestra un límite que no supiste marcar en su momento. Y aquí está la primera lección de este viaje. Una mujer que no permite que nadie pase por encima de ella construye su respeto desde dentro, no desde fuera. No espera aplausos, no suplica reconocimiento, no se conforma con promesas vacías. Ella sabe quién es y lo comunica sin gritar, sin pelear, pero con una claridad que no deja dudas. Ser respetada no significa ser temida, ni levantar muros de dureza, ni volverte inaccesible. Significa ser clara con lo que aceptas y con lo que no. Significa tener el courage de decir esto no, aunque la otra persona se enoje. Significa vivir en coherencia con lo que sientes y piensas, aunque eso incomoda a otros. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas veces dijiste que sí cuando en realidad querías gritar que no? ¿Cuántas veces te traicionaste por miedo a perder una relación, un trabajo, una amistad? Cada vez que lo hiciste, entregaste un pedacito de tu autenticidad. La buena noticia es que esos pedacitos se pueden recuperar. No importa cuántos años hayan pasado, siempre puedes reconstruir tu dignidad. Ese es el gran secreto de la mujer que nadie se atreve a pisotear. Se respeta tanto a sí misma que obliga a los demás a hacer lo mismo.
Why to do comiens e con una practica mai concreta? Poner limites. Muchas veces confunds esto con egoísmo, con frialdad, con dureza. Pero no, poner limites es un acto profundo de amor propio. Es decir, mi respeto lo suficiente para no aceptar menos de lo que merezco. Imagina que tu vida es una puerta. Los límites son la cerradura. Si dejas esa puerta abierta de par en par, cualquiera entra, tanto quins suman como quins distraen. Pero cuando aprendes a elegir quien cruza tu umbral, proteges tu paz, tu energía y tu esencia, no todos merecen acceso ilimitado a ti. Solo quins respetan tu espacio, tu corazón y tu valor. Sé que poner limites do mido. Mido a que se enojan, a que te rechazan, a que digan que cambias. Pero escucha con atención. Quien se aleja porque pusiste un lim, nunca estuvo realmente dispuesto a quedarse. Quien te valora de verdad, no necesita que te traiciones para aceptarte. Por eso quiero que pienses ahora en una situación actual en la que necesitas marcar un límite. Tal vez alguien exige tu tiempo sin considerar tus necesidades. Tal vez soportas comentarios hirientes solo porque te acostumbras. Tal vez en tu familia siempre quedas en último lugar. Ahora imagina que te plantas con calma y dices, hasta aquí. No necesitas gritar, no necesitas justificar con mil explicaciones. Solo claridad y firmeza. Eso es respeto. Y cuando lo haces ocurre algo poderoso. No solo recuperas tu valor frente a los demás, también lo recuperas frente a ti misma. Te miras al espejo y piensas, lo logré, no me traicioné. Esa sensación se convierte en combustible para tu seguridad. Pero no basta con decir no, afuera. También necesitas aprender a decir sí, adentro. ¿Es el verdadero amor propio? No se trata de egoísmo, es la base de todo. Es lo que te recuerda que tu valor no depende de nadie más. Es lo que te levanta cuando quis y te susurra, no estás sola, me tienes a mí. El amor propio no siempre se siente como euforia, a veces es silencioso, a veces es elegir descansar en lugar de exigir más. A veces es cocinar algo sano en lugar de castigar con culpas. A veces es hablar con ternura en lugar de criticar sin compasión. Te invito a probar algo simple. Durante una semana, cada mañana, escribe en una hoja una pequeña acción que harás por amor a ti es día. Tal vez regalar 10 minutos de silencio, salir a caminar, decir no a una petición que no deseas cumplir, o vestir con algo que te haga sentir bien. Hazlo y verás como tu seguridad crece con gestos sencillos. Porque la mujer que nadie pisa no es la más fuerte físicamente, ni la que habla más alto, ni la que aparenta dureza, es la que se escucha, se respeta, se cuida y se ama lo suficiente como para no entregarse en bandeja a cualquiera. Quiero cerrar lo que venimos trabajando con un recordatorio poderoso. No necesito para ser la alfombra de nadie. Necesito para ser reyes, para ser árbol, para ser voz. Estás aquí para dejar hula, no para vivir a la sombra de lo que otros esperan de ti. Y ahora quiero preguntar con sinceridad,
Estás listo para caminar con la frente en alto, y el corazón firme, sin miedo a incomodar. Si tú respuesta es sí, entonces decláralo en voz alto, y escríbelo como compromiso. Yo mi respeto. Reconocer que tu respeto propio es innegociable es solo el primer paso. Ahora viene lo más importante. Traducir esas palabras en acciones concretas cada día. Una mujer que nadie se atreve a pisotar convierte sus pensamientos en hábitos, y sus hábitos en un estilo de vida. Seguro que, a lo largo de tu vida, has sido generosa con los demás, incontables veces, has cuidado, escuchado, acompañado, resuelto. Y eso está bien, porque forma parte de tu esencia. Pero ahora dime con honestidad, ¿cuántas veces has sido igual de generosa contigo misma? ¿Cuántas veces te trataste con la misma paciencia que tienes con otros? La mayoría de las veces, la respuesta es incómoda. Somos duras con nosotras mismas. Nos exigimos perfección. Nos castigamos por cada error. Y esa es la trampa. Porque si no aprendes a ser tu aliada, inevitablemente vuelves tu enemiga. Y cuando te conviertes en tu propia enemiga, dejas abierta la puerta para que otros lo hagan también. El respeto comienza en el espejo, no en los halagos externos, no en la aprobación de tu pareja, no en el reconocimiento laboral. Comienza en cómo te hablas todos los días. Si al mirar piensas, no soy suficiente, he fracasado, yo no valgo. Esa será la energía que proyectas. Y lo que proyectas atraes. Por eso quiero invitar a cambiar es discurso. Frente al espejo, mirad y di, soy digna, soy valiosa, soy suficiente. Hazlo aunque no lo creas del todo. Hazlo aunque tu mente te diga lo contrario. Cada repetición es una semilla que siembras en tu interior, y con el tiempo germina en nuevas creencias. Pregúntate, ¿qué frases negativas repites constantemente sobre ti? Identificarlas es el primer paso para transformarlas. Escríbelas y cambiarlas por afirmaciones positivas. Declararlas en voz alta es comienza a escribir una historia distinta. Y hablando de trampas, quiero llevarte a un escenario cotidiano, la comparación. Una de las formas más comunes de permitir que pasen por encima de ti es comparando con los demás. Miras redes sociales, y ves vidas perfectas, cuerpos irreales, relaciones de película. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que no es suficiente. Pero la comparación siempre es un engaño, porque siempre habrá alguien que tenga más y alguien que tenga menos. Si te comparas con quien parece tener más, sentirás carencia. Si te comparas con quien parece tener menos, sentirás soberbia. Ninguna de las dos te da paz. La única comparación válida es contigo misma. Pregúntate, ¿soy más consciente que hace un año? He aprendido algo nuevo. He sanado una herida que antes dolía más. Esa es la medida real. La vida no es una carrera contra nadie. Es un viaje único y irrepetible. Así que quiero que lo pienses, cuántas veces al día te comparas con otra mujer. Y que pasaría si en lugar de comparar eligieras agradecer lo que ya tienes. Te sorprendería lo liberador que puede ser. Ahora quiero tocar un punto crucial, el miedo al rechazo. ¿Cuántas veces has permitido que alguien te trate mal solo por miedo a quedarte sola?
Cuantas veces aguantast palabras hirientes, actitudes injustas o silencios que duelen, porc creas que ira major hizo que nada. Pero escucho bien, la sold, no es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es perder a ti mismo en el intento de retener a alguien más. Por cuando entregas tu dignidad por miedo a la soledad, el precio siempre es demasiado alto. Haz este ejercicio. Imagina tu vida junto a alguien que te minimiza, te ignora o te lastima. Ahora imagina tu vida sola, pero en paz contigo misma, sin justificarte ni mendigar. ¿Cuál de las dos versiones se siente más ligera? La respuesta es evidente, siempre será mejor la paz que la compañía equivocada. Así que preguntate con valencia, a quien sigues permission, do que te last I'm solo por miedo a quedar sola. Reconocilo, aunque si en privado. Porque mereces relations que sumen, no que te resten. Hebel mos ahora del poder de decir no. Un no, a tiempo puede salvarte de años de dolor. Sin embargo, muchas veces calas es no por miedo a decepcionar. Por miedo a que te llamen egoísta o difícil. Pero decir, si cuando quieres decir, no es traicionarte. Why cada traición interna debilita tu respeto propio. Una mujer que nadie pisa, entiende que no la hace mala persona, la hace coherente. Entiende que su energía no es infinito y que necesita administrarla con inteligencia. Poner su bienestar primero no es egoísmo, es sabiduría. Quiero que lo practiques, elige una situación, aunque sea pequeña, y atrevid a decir, no puedo, no quiero, no es para mí. Al principio sentirás culpa, pero después sentirás algo mucho más grande, alivio, libertad, fuerza. Es el poder de un límite sano. Porque al final, la gente solo puede pisotar hace, y don tú lo permites, y aunque suene duro, en realidad es liberador. Porque significa que tienes el poder de cambiar la dinámica en cualquier momento. Una mujer segura no busca ser invulnerable, sabe que habrá decepciones, críticas, incluso intentos de manipulación. Pero la diferencia está en que ya no se queda atrapada en ellos, porque aprendió a detectar las señales y a responder con firmeza. Y eso poco a poco transforma tu manera de estar en el mundo. Déjame contar algo que veo una y otra vez. Muchas mujeres creen que para ser respetadas necesitan endurecerse, levantar muros, volverse frías. Pero eso no es respeto, eso es defensa. Y vivir siempre a la defensiva solo te desgasta. La verdadera seguridad no nace de aparente dureza, sino de tener claridad interna. Imagina a una mujer que camina con la frente en alto, no porque nunca siente miedo, sino porque aprendió a sostenerse incluso en medio de sus dudas. Esa mujer inspira respeto sin necesidad de levantar la voz. Y lo más importante, esa mujer puede ser tú, si decides construirla paso a paso. Ahora haz memoria. ¿Cuántas veces calas lo que sientes solo por miedo a la reacción del otro? Esa es una de las señales más claras de que algo necesita cambiar. Porque tu silencio constante no protege la relación. Lo que haces es encadenarte. Quiero que te comprometas a expresarte con más autenticidad, aunque tu voz tiemble.
El respeto si constru, desde la verdad, no desde la complacencia. Why hablamos de algo crucial, la manipulación emocional. Cuantas veces alguien usó la culpa para controlar, phrases como, después de todo lo que hice por ti, como no vas a darme esto, o si no aceptas mi decepciones. Es tipo de phrases son cadenas invisibles. Why si no aprendes a reconocerlas, terminas cargando mochilas que nunca fueron tuyas. Una, mujer que nadie pisa, aprende a distinguir entre la responsabilidad real y la manipulación disfrazada. La diferencia está en cómo te sientes. La responsabilidad do paz, la manipulación do peso y cansancio. Así que piensa, que cargas leves encima que no son tuyas, tal vez la culpa de no cumplir expectativas que nunca elegiste, tal vez problemas familiares que no te corresponden, tal vez demandas emocionales que te drenan. Reconócelo y es un paso hacia la libertad. Why soltarlo, oncdula, es un acto de dignidad. Quiero llevar ahora a otro nivel la coherencia. Nada genera más respeto que la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Puedes hablar de amor propio, de límites, de respeto, pero si tus acciones no respaldan tus palabras, los demás lo notarán. La incongruencia siempre debilita tu autoridad. Por ejemplo, si dices que no tolerarás faltas de respeto, pero cuando alguien te insulta guardas silencio, ¿qué mensaje envías? Si aseguras que tu paz es lo más importante, pero mencionas relaciones que te lastiman, ¿qué creen los demás? Exacto, que tus palabras no tienen peso. La coherencia no significa perfección, significa compromiso contigo misma. Why cada vez que eliges actuar en coherencia con tu verdad, ganas respeto, incluso de quienes no están de acuerdo contigo. Porque la gente puede no compartir tus decisiones, pero respetará tu firmeza. Hablamos también del silencio. Muchos creen que para ganar respeto hay que hablar más fuerte, pero la verdad es que el silencio usado con inteligencia es una de las herramientas más poderosas. No todos los ataques merecen respuesta. No todos los comentarios requieren explicación. No todas las provocaciones necesitan reacción. La mujer que nadie pisa, sabe cuando habla y cuando calla. Su silencio no es sumisión, es estrategia. Ella entiende que su energía es valiosa y no va a desperdiciarla en discusiones sin sentido. Piensa en esto. En qué situaciones estás gastando tu voz innecesariamente. Tal vez tratando de convencer a alguien que nunca cambiará. Tal vez discusión. No con personas que solo buscan provocar. Tal vez justificando ante quienes y te juzgaran sin conocer. Decide hoy reservar tu voz para lo que realmente importa. Porque tu dignidad también se construye en lo cotidiano. No esperes grandes gestos heroicos. El respeto se nota en cómo hablas de ti, en cómo cuidas tu energía, en cómo decides qué batallas valen la pena. Recuerda siempre, la mujer que nadie pisa no nació segura, se hizo segura. La seguridad no es genética, es práctica. Se construye paso a paso, con cada límite que pones, con cada palabra amable que te regalas, con cada decisión coherente. Why si hoy te sientes lejos de esa seguridad, no importa. Cada día es una oportunidad para acercar más.
Degem preguntat algo sencillo pero poderoso. Que pequin, yo paso pudes dar hoy mismo para acercat a ese mujer segura y respetada que quieres ser. Pude ser habla con coma, poner un límite, decir un no, regalat un momento de paz. Elige uno, solo uno, y practicalo. No necesitas hacerlo todo de golpe, basta con comenzar. Hay un aspecto que pocas veces se dice en voz alta, pero que marca la diferencia entre una mujer que se deja pisar y una que se mantiene firme. La claridad en su propósito de vida. Cuando no sabes hacia donde vas, cualquier camino es válido, incluso aquellos que te distraen. Pero cuando tienes claro tu para qué, empiezas a elegir mejor. Seleccionas con quien te rodeas, en que inviertes tu energía, y a qué cosas les dices que no. Una mujer con propósito no acepta que pasen por encima de ella porque entiende que su tiempo y su vida son demasiado valiosos para desperdiciarlos en dinámicas tóxicas. Ella sabe que vino a dejar Hula, no a complacer a todo el mundo. Esa convicción la da una fuerza que los demás perciben sin necesidad de explicaciones. Por eso quiero preguntarte, ¿cuál es tu propósito hoy? No hablo de grandes metas ni de logros espectaculares. Hablo de lo que le da sentido a tus días. Tal vez si cuidar a quienes amas con dignidad, tal vez si crear algo que digehula, tal vez si compartir tu experiencia para inspirar a otras mujeres. Si lo que si pon el nombre, por cuando nombres tu propósito, tu vida empieza a ordenarse. Y quiero que también reflexionemos en algo que roba mucho poder, la necesidad de aprobación. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando más en lo que otros dirían que en lo que realmente querías? Es uno de los caminos más seguros hacia la inseguridad. Por cuando vives para agradar, te conviertes en un reflejo de los demás y pierdes tu esencia. La mujer que nadie pisa no busca aplausos externos, se guía por su brújula interna, aunque eso signifique decepcionar expectativas ajenas. Esa fidelidad así misma la es imposible de manipular, porque quien sabe lo que quiere y lo que no quiere, ya no deja espacio para jugos de poder. Haz esta pregunta. ¿Qué decisión tomarías hoy si no tuvieras miedo de decepción a nadie? Esa respuesta puede ser la clave de un cambio profundo. Escríbela, aunque sea para ti sola, porque declararla es un acto de valencia. Otro punto esencial que no podemos ignorar es la relación con tu cuerpo. Muchas veces lo tratas como enemigo, lo criticas, lo comparas, lo castigas. Pero cuando desprecias tu cuerpo, también abres la puerta para que otros lo hagan. Una mujer que se respeta no se insulta frente al espejo. Se cuida, se agrades, se trata con ternura. Respeta tu cuerpo no significa seguir estándares externos. Significa honrar el lugar donde vas a vivir toda tu vida. Significa mover porque disfrutas, alimentarte porque lo mereces, descansar porque lo necesitas. Cada gesto de cuidado físico es también un acto de respeto emocional. Pregúntate, ¿qué gesto concreto puedes hacer hoy para reconciliarte con tu cuerpo? Tal vez dejar de hablar con dureza. Tal vez agradecer por lo que te permite cada día. Tal vez regalar el descanso o movimiento.
Lo que eliges será un paso hacia recuperar un poder inmenso. También quiero hablar del poder de la intuición. Muchas veces sabes que algo no está bien, pero ignoras esa voz interna por miedo, por costumbre, o porque alguien te convence de lo contrario. Sin embargo, la mujer que nadie pisa escucha su intuición y la dovala. Esa voz interna, aunque a veces no tenga lógica aparente, suele adelantarse a lo que tu mente racional tarda en comprender. Piensa en esas veces en que tuviste un presentimiento y resultó ser cierto, o en las decisiones que tomaste ignorando tu intuición y luego te arrepentiste. La seguridad crece cuando confías en tu capacidad de percibir lo que es bueno para ti. Ahora haz un ejercicio. Piensa en una situación actual donde necesitas escuchar más tu intuición. Puede ser una relación, una decisión laboral, una amistad. Reconocerlo y confiar en ti es un acto de empoderamiento. Y hay algo más. Aprender a soltar el control. Una de las mayores fuentes de desgaste es caramanjarlo todo. Las emociones de los demás, sus decisiones, los resultados de la vida. Y cuando las cosas no salen como esperabas, la frustración te invade. Pero lo cierto es que no puedes controlar todo. No puedes controlar cómo actúan los demás ni cómo reaccionan. Lo único que está en tus manos es tu actitud, tu respuesta, tu decisión. Soltar el control no es rendirse, es confiar. Confiar en que podrás adaptarte, en que aunque no ves todo el camino, sabrás avanzar. Esa confianza transmite fuerza, no ansiedad. Pregúntate, ¿qué cosa estás intentando controlar hoy que en realidad no depende de ti? Reconocelo y date permiso de soltar. Es simple acto puede liberarte de una carga enorme. Y llegamos a un punto esencial, la gratitud. Nadie se atreve a pasar por encima de una mujer agradecida. Porque la gratitud te mantiene conectada con lo que she tienes, con lo que she funciona, con lo que she es valioso. Cuando aprecias lo que ya está en tu vida, dejas de conformarte con menos. La gratitud no significa ignorar los problemas, significa mirar más allá de ellos, y reconocer que incluso en medio de la tormenta, hay motivos para agradecer. Esa perspectiva te da una seguridad inmensa, porque no depende de lo externo, es una elección interna. Hazlo ahora. Piensa en tres cosas por las que puedes agradecer hoy. No tienen que ser extraordinarias, pueden ser simples, cotidianas. Es ejercicio cambia tu enfoque. Y poco a poco entrenas tu mirada hacia lo positivo. La gratitud es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve.